Tamanda Sakavale Sakavale Adara Kisantu Devada Dadama Muni Razada Razada Tunandu Dakamokaram Dhamma Savanakalo Ayam Padanda Dhamma Savanakalo Ayam Padanda Dhamma Savanakalo Ayam Padanda Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Yadana Bhutani Samakatani Bhumani Vayani Vandarike Tabewa Buddha Sumana Bhavantu Adobitake Sunandu Basitam Tasamai Buddhani Samitantabe Medankalota Madhutiya Pasaya Devasaradosa Harandi Yevale Tasamai Merakata Kapamata Yangensi Veda Irawa Urawa Takesuwa Yayadana Panita Nano Samadhi Tathagatina Idambi Bodhe Yadana Panita Edena Tisena Suvati Hodu Kaya Viraga Amadam Panita Yadisaka Tajamuni Samaito Nade Nadame Nadamati Genzi Idami Dvame Yadana Panita Edena Tisena Duvati Hodu Yabodha Tito Pariwana Yisuse Samadina Nare Kanya Vahu Samadina Dena Samona Vesati Idami Dame Yadana Panita Edena Tisena Duvati Hodu Ye Bodha Lada Satha Pasataya Satari Edani Yogani Hondi Devati Bhaya Suvaka Savaka Edetu Denani Mahavalani Idami Tange Yadana Panita Edena Tisena Suvati Hodu Yedo Payota Manatata Negamino Gotama Sadhanabi Devadipada Amadam Vikaya Lada Buddha Nebudi Osamana Idami Tange Yadana Panita Edena Tisena Suvati Hodu Yadena Kiro Pataviti Dodiya Salopi Vadehi Adamagamiyo Tadu Pamadam Bodhitam Varami Yo Ariyatisani Avisa Padati Idami Tange Yadana Panidam Edena Tisena Suvati Hodu Ye Ariyatisani Vibhavayanti Kabira Pinyana Tudetitani Kinsabito Vande Bodham Pamada Nade Bhavo Adama Mariyanti Idami Tange Yadana Panita Edena Tisena Suvati Hodu
Dahavata Dasana Sambaraya Deyasu Dhamma Sita Bhavandi Sakaya Deji Visika Sikinsa Sila Kalawa Vijayati Idavaya Yamudamodo Sisavitamani Aravato Idami Tangayarana Banita Edena Tisena Suwati Odu Kisabito Kamavaro Pavaka Kayina Wasa Udasita Dawa Abhavado Tasaparita Daya Abhavada Dita Prasa Oda Idami Tangayarana Banita Edena Tisena Suwati Odu Vanapamo Vera Bodhi Devi Kema Made Paramadame Game Darubama Namavarama Arezayi Nibbana Kame Parama Hidaya Idami Bodhiyadana Panita Edena Tisena Suwati Odu Varo Varanyu Vararo Varahero Anodaro Dhamma Varahetayi Idami Bodhiyadana Panita Edena Tisena Suwati Odu Kina Purana Navanati Tambhava Vedada Siddha Yedike Bhavasame Devina Pisa Avirodhisana Nibbana Irayadayam Bhatipo Idami Tangayadana Panita Edena Tisena Suwati Odu Yanina Buddhani Tamagadani Pomani Vayani Vanaleke Tathagata Deva Manota Buddhita Buddha Namasama Suwati Odu Yanita Buddhani Tamagadani Pomani Vayani Vanaleke Tathagata Deva Manota Buddhita Dhamma Namasama Suwati Odu Yanita Buddhani Tamagadani Bhaumani Vayani Vandaleke Tathagata Deva Manota Buddhita Dhamma Namasama Suwati Odu Karaniya Mata Kusalena Yanda Tarambara Avitamisa Davo Susa Suvasosa Tamuru Nalimani Dano Zakosa Tuvakosa Apakekosa Darauka Oti Dani Dariosa Tuvakosa Apakabo Kuleto Anuduketo Nasa Kura Masareki Yena Ulenyoke Rupawayo Tukino Akemi No Bhavundu Tavatata Bhavundu Tukitata Yekisi Pana Buddhati Tatawa Tawarawa Navatita Tigawa Yewa Manda Nisima Rataka Nukadula Taitawa Yewa Adeta Yewa Dure Watandi Awi Dure Buddha wa Sambhaveti wa Tavatata Bhavantu Tukitata Nabro Parani Gopeta Nadi Minyeta Katasi Nagensi Yarodana Padika Sinya Ninya Minya Santoka Meseya Madayata Niyam Buddha Mayuda Eka Buddha Manurake Evam Visabha Buddhetu Manasam Bhavaya Abrimana Medesa Tava Lokatami Manasam Bhavaya Abrimana
Oda dosa diri yensa atabana awera madabadam Jaina sarani dainowa dayano yawa tata vidamedo Edandre daideya vyama medam vihara midamahu Jaine zanu bhagava dilawa dadne nagamano Kame tu vinaya ketan nayi satu kapate apunareti Yadon ni maita iwa mingalensa Yosa manabo tagunata tato Babaka dosu bina aganda Bodha nubhavena vinata mendu Yadon ni maita wa mingalensa Yosa manabo tagunata tato Babaka dosu bina aganda Dhamma nubhavena vinata mendu Yadon nimeta wa mingalensa Yosa manabo tagunata tato Babaka dosu bina aganda Dhamma nubhavena vinata mendu Bhavatu tava mingala rakantu tava devata Sabha Buddha nubhavena saratuki bhavantu te Bhavatu tava mingala rakantu tava devata Tava dhamma nubhavena saratuki bhavantu te Bhavatu tava mingala rakantu tava devata Tava Sangha Nubhavena Saratuki Bhavantu Te Sadhu 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 Now it's 7:20, just after 10 minutes, after 10 minutes, maybe 5 to 10 minutes, we start the continue chanting Tipitaka in Milintapanha. The Milintapanha, I think, is good for give answer because normally the people they're going to asking about in the Buddhism. Someone also want to ask the Buddha. Can you see the Buddha? Same that. Can you see the Buddha? The Buddha have the really have in this world. Same something like that. And when we study in the Milintapanha, it's good for give answers for some outside people in Buddhist. Also in Buddhist also they also don't understand. They don't understand because nowadays the people they are believe many things in our Buddhist. In our Buddhist. Okay, same. Today we have our Bhikkhu Sangha from India. Today the ceremony for the Dr. MSK. Just here only, no? It's not far. Only from here direction is only 50 meters. The statue of Dr. Baba Ambedkar. No? Then today they have ceremonies. He's the we can say he's the leader to bring some Indian people come to be the Buddhist. But just his old is very young, very young. He's with
Okay. Hello. 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 Okay, we I just talking about the Dr. Embeska. Uh, his his old is very he's very young, very young. And then he passed away before to teach more people in India. But anyway, the many people from south of India, from Maharashtra, especially in Nagpur, they come to the Buddhist, new Buddhist in Nagpur, Chandrapur, and then going everywhere, in Bihar, in Jharkhand. When we go, we see the people, they come to the Buddhist. They give invitation for ceremonies. But when we go, we see the Dr. Embeska statue everywhere. This is the we talking about in the Buddhism. In present, they have many things. Then when we study in the Milinda Panha, we will understand the questions and answers. Always good answer, always good answer, and a special answer from Nakasena. Okay, then we chanting in Milinda Panha. Now, from the book is Khuddaka Nikaya, Sutta Nibbāda, from Suttanta Pitaka. Okay, now we are going to start chanting from international or Thai monks, Lao. Also we read Roman books. The page 93 in Devanagari, for the Indian monks, normally for Indian, page 86 for Thai, for Thai people, we can read the books, page 81. When we read from Thai books, they chanting same one sentence, and then they close another sentence. We have to see many lines สำหรับคนไทยใช้หนังสือภาษาไทยได้แต่เวลาสวดเนี่ย ต้องคล้อยตามเวลาสวดมันก็จะกระโดดไปมันมีคำเพิ่มเข้ามาคำหายไปนะแต่ดูไปดูมาก็พอทันอยู่นะก็ใช้ภาษาไทยได้นะยังมีหนังสืออยู่หน้าที่81นะโอเค now the only now for Thai special for Thai in this year use the Thai book นะ Okay, now please request Venerable senior monk from Myanmar light the candle. Now, Venerable senior monk from Myanmar light the candle. Please, everyone say Sadhu, 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 Sadhu. Video tene yo phame Pitaka samyana ma tewata
တပပပပစ္စပညာပါဗျာနော်စမျက်နာက999ဗျာအမတပြည့်တော့ပထမဦးဆုံးနမောတတတကြင်ရွတ်ဆိုပြီးဟိုစရွတ်ဖတ်မယ်ပါဗျာဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေးပါနမောတသဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะနမောတသဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะနမောတသဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะဗန္ဒေနာဂစေနာဒေဝတာတောကေနာပပ္ပစီရောတိသာယိမေမဟာရာဇာခတိယကုမာရာဗတ္တိယောသာအနုဒရောသာအနာနောသာဘဂုသာကိမိလောသာဒေဝတတောသာဥပလိကပကောတတနောအဘိဓမ္မုတေတတရိတကြာကုလနန္ဒသနတေဘဂဝန္တံအတုပပနန္ဒာနေခေမေတုတေဘဂဝါတပတိနာနုဗန္တေဒေဝတတေနာပပိစိတေဝသံဃောပိနောတိအာမမဟာရာဇာဒေဝတတေနာပပိစိတေဝသံဃောပိနောနာတိသံဃံပိဒတိနာဘေကုဏေနာသိက္ခာမနာနာသမနေတောနာသမနေတိသံဃံပိဒတိဘေကုပကတတောသမာနာသံဝါတကောသမာနာတိမာယံဒေတောသံဃံပိဒတိတိသံဃာภิတေကောဗန္တိပုဂ္ဂလောဧကမံဘုဒ္ဓတိတိကပ္ပတိတိကံမဟာရာဇာကမ္မံဘုဒ္ဓတိတိကိဗနာဗန္တေနာဂစေနာဗုဒ္ဓောဇာနာတိဒေဝတတောပပိစိတေဝသံဃံပိဋိတတိသံဃံပိဋိတဝါကပ္ပန္တိတေယေပိစိတတိတိအာမမဟာရာဇာတထာဂတောသနာတိဒေဝတတောပပိစိတဝါသံဃံပိဋိတတိသံဃံပိဋိတဝါကပ္ပန္တိတေယေပိစိတတိယတိဗန္တေနာဂစေနာဗုဒ္ဓောဇာနာတိဒေဝတတောပပိစိတဝါသံဃံပိဋိတတိသံဃံပိဋိတဝါကပ္ပန္တိတေယေပိစိတတိဒေနာဟိဗန္တေနာဂတေနာဗုဒ္ဓောကာရုဏိကောအနုကမ္ပါသောဣတေတိသဗ္ဗတဒါနံဝိကံအပနိတဝါဣဒာမုပါရတိတိယံဝဇနတံမိစ္ဆာယရိတံအာသနေတဝါပပစေတိဒေနာဟိဗုဒ္ဓောအာသဘိညုတိအယင်ကြီးဥပတ်သောကောတိကောပညောတဝါနုပတောဝိဇတေဟိဧတ
Idam Mahasadam Bina Barao Boadam Anagade Adani Deya Tadita Bodhi Mando Begu Dong Lava Bawai Ida Dao Balambagate Hidi Karuniko Maharaja Bhagavata Vinyusa Karunyena Maharaja Bhagavata Vinyuta Nyanina Dewa Dada Gade Olo Pindo Dada Dewa Dada Abayi Gangama Ayu Hedawa Anegani Kabagodi Dahadani Nidayena Nidaya Winibada Kizada Dambagawa Tabinyuta Nina Zanidawa Imada Abariyanda Gadam Kama Mama Dadane Babazidada Bariyanda Gadam Bawaitadi Burima Ubadaya Bariyanda Gadam Doga Bawaitadi Ababazidobi Ayam Moga Burito Kabeyita Miwa Kama Ayu Hete Didi Karunyina Dewa Dada Pabese Didi Dena Ibande Nakasina Hodo Wadewa Delena Yekedi Pabese Papidewa Hatan Didi Mari Dewa Ziwidam Vedi Edeli Yanto Bedaman Dukha Dadawa Bisa Dukha Uvaredi Varedi Maharaja Dadagato Dadana Hida Wadina Padivi Dadana Hida Wadina Mari Divi Sadana Hida Wadina Vadayati Maharaja Tadagato Sadana Hida Mewa Upareti Padidewa Sadana Hida Mewa Upareti Maridawa Sadana Hida Mewa Upareti Yara Maharaja Mada Bidaro Nama Varidawabi Padayidawabi Bodhana Hidamewa Ubadhati Ewa Mewa Ko Maharaja Tathagato Videvi Tadana Hidawadena Madi Divi Tadana Hidawadena Mari Divi Tadana Hidawadena Varidawabi Maharaja Tathagato Tadana Hidamewa Upareti Padidewa Sadana Hidamewa Upareti Maridawa Sadana Hidamewa Upareti Yena Yogena Sadana Guna Udiyodi Dena Yogena Sadana Hidamewa Upareti Tase Maharaja Dewa Dado Nabhaviseya Kibudo Tamano Niraya Samudalika Kaho Babagam Gadewa Anegadi Kapakodi Dahatani Nideya Winibade Winibadana Kizando Bahom Dukan Wewani
Tam Bhagava Sanamano Karunena Deva Dada Bhavisiti Mama Sadhane Bhavisidasa Dokam Pariyanda Gada Bhavidati Karunena Karukan Dokan Laukan Akadi Yadhawa Maharaja Belawa Buddhito Adeno Nyadewa Medewa Rinya Karungana Aridong Adeno Bauwita Bawena Damadaya Karungan Dandan Lahu Akadi Ewa mewa komaraza Bhagawa Bahuni Kapa Kodita Hatani Dokam Viraya Mana Dewa Dada Babi Zidwa Tila Tamadi Pinya Vimodi Vela Tamara Bhavena Karukan Dokam Laukan Akadi Yarawa Pana Maharaja Buddha Do Vitako Nalakado Garuga Rogan Galawo Tarapelena Lehugan Garodi Ewa Miwa Komaharaja Bahuni Kabagodi Dadani Doga Videya Mana Ewa Dadam Bhagawa Roginidaya Babisidewa Karunya Belo Barada Tambo Tatalena Karukan Dukan Laukan Akadi Abinuko Tomaraja Bhagawa Bahuvedaniyam Dewa Dada Abhavedaniya Karondo Kenzi Abunya Abhiseyadi Nagenzi Bande Abunya Aviseya Atrameto Karuyana Madhavidi Ima Biko Maharaja Karaka Ato Badamadesa Yena Karenina Bhagawa Deva Dadam Babasedi Abhati Maharaja Odera Karana Dunodi Yena Karenina Bhagawa Deva Dadam Babasedi Yeda Maharaja Sora Agusare Ayanko Dewa Soro Agusari Imatayan Esedi Dandana Benehidi Damena Raza Eon Wareya Denai Bene Iman Sodan Beli Nagaram Hini Dawa Agadena Didam Sandidadi Eon Devoti Kondoi Ninyo Petito Dewa Tambai Nagaran Hinyadena Agadana Nayo Damena Pateya Kosi Dewa Buridon Ninyo Sandiga Ladawero Lada Yata Dana Boko Ariya Wasano Beli Waisida Gedi Tota Tagarunya Kadewa De Buride Ewan Wareya Elambo Gendo Maga Imata Tide Serena Dena Ipo Imata Adawa Parawa Sende Dawa
Siwita Rekata Ahamita Takarena Rinyo Tantike Pedi Wasana Karita Midi Dedata Palawedo Wasani Natata Sorata Hatanwa Parawa Saintidewa Siwita Rekeyong Abinu Koto Maharaja Purito Ikangari Data Sodata Kesa Kari Atatati Siwita Taye Koto Pandi Purito Data Sodata Siwitin Dene Tata Gadan Nama Natidi Yabana Hada Padisitini Vedana Todaya Vedanaya Kesi Abunya Abisiyadi Adeno Kadena To Pandi Soro Dewa Dadana Diriyadi Siwidaya Gopana Purito Nagesi Abunya Abisiyadi Ewa Mewa Ko Maharaja Bhagawa Karunyena Dewa Dadam Pavisiti Mama Tadane Pavisidata Dokam Pariyanta Kedam Bhawaitati Pariyanta Kedinsa Maharaja Dewa Dada Dokam Dewa Dado Maharaja Maranakare Imehi Adidi Demeka Pugala Dewa Didya Naranaramate Tamanta Sekho Tada Punya Lekana Bani Buddha Dharana Ubedidi Banu Vedantara Kamena Madi Dewa Dado Maharaja Sakodhate Gade Kabe Adekande Padama Kodhate Tangam Bendi Sisa Kodhate Nideye Bise Dewa Dado Mose Dewa Adita Daro Nama Bise Kabudo Bhawaitadi Abinu Koto Maharaja Bhagawa Ewa Gadi Devatata Kesa Gadi Adadi Tabadedo Bandi Nagatina Datagato Devatata Yan Datagato Devatata Kesa Bonde Samadini Kedata Gadena Devatata Akata Nama Adhidi Yambana Maharaja Dewa Dado Tangam Vede Dewa Nideye Toka Vedana Vedayati Abinu Ko Bhagawa Dado Nidana Kesi Abunya Abisiyadi Nai Bande Atana Kadena Bande Dewa Dado Kabani Deye Pesadi Doga Pariyana Karako Tadana Kesi Abunya Abisadidi Ima Bikoto Maharaja Karana Adado Tamadesa Yena Karenena Bhagawa Dewa Dada Baba Seti Abarambi Maharaja Okare Karena Tunohi Yena Karenena Bhagawa Dewa Dada Baba Seti Yata Maharaja Kutalo Pitaka Dala Kadowa Wada Beda Dema
Manamana Vidama Barihara Opaka Miko Pekanda Buddhi Guna Padaganda Vipisana Andodana Dulekana Uvaruye Ramoma Wana Upadamendo Wana Muka Kakala Tikina Khara Kadukina Vidisena Anule Padi Paripisanaya Paripisewa Munupa Mupagata Tadina Vikanaya Radidalaya Dadi Khara Lawana Dedi Vidisena Anule Padi Wana Ruhanaya Yadidata Tuti Bhava Manopadiya Abhinuko Tomarata Vidako Talakado Aida Sedo Vidisena Anulembadi Datina Vikandedi Dadi Talakaya Kara Lawanan Dedi Nai Bande Hida Sedo Tuti Kamot Dani Giriyani Karodidi Yabanada Vedeza Giriya Karanena Opana Duka Vedana Dado Nidana No Bidako Danagado Kesi Apunya Abhisiyani Hida Sedo Bande Tuti Kamot Bidako Danagado Dani Giriyani Karodi Keto Dado Nidana Apunya Abhisaya Daga Kamito Bande Bidako Danagadi Ewa Ewa Marasa Karunina Bhagava Dewa Dadam Bhavasiti Doga Parimodiya Abarami Marasa Udare Karanan Lohi Yena Karanena Bhagava Dewa Dadam Bhavasiti Yadama Rasa Purito Gandakina Vito Ada Atinya Daro Purito Dada Hidagamo Tutikamo Dainena Gandakina Wa Data Mukina Wa Tamandado Sinditawa Bagrandena Loitena Tangandaka Niyariya Abhinuko Maharaja Purito Aidagamo Tangandaka Niyarandidi Nai Bande Hidagamo Bande Purito Dodekamo Tangandaka Niyarandi Dasi no Bande Tangandaka Niyariya Marana Wato Dena Papuneya Marana Badawa Dukandi Ewa Mewa Ko Marasa Dadadoto Arunena Dewa Dadam Babaziti Duga Parimodiya Dasi Marasa Bhagavan Dewa Dadana Babazitiya Abhagodi Tadada Dambi Dewa Dado Bhava Paramaya Nidaye Pisayati Nanu Dodaga Me Nandi Navadena Dewa Dada Badi Godam Babedi We Banda Badi Banan Dewa Dada Bandi Badi Badi Baba de Badidada Dewa Dada Badida Dadi
Vidamagada Devadada Nadagado Dhamma Arabeli Imeza Pandena Kadena Imani Zakaranani Nadaga Injena Dadido Inyadara Dawadidena Bodhi Madadi Devadada Babiza Pinyo Dadio Sadhu, sadhu, Sadhu. May I request Chavana Pandit from Myanmar to translate from Pamish to English. Thank you very much. After chatting, then Dewadada Babinsa Pinya, may I request Chavana Pandit from Myanmar to translate from Pali to English. Thank you very much. So I would like to translate from the Pali to English the question. The question that devoted that became a monk. So came meaning that asked the question to Pandit Nagasena, why, who ordained Devadatta as a bhikkhu? Then Pandit Nagasena said, there were 6 youths whose name Bhaddiya, Anuruddha, Ananda, Bhaggus, Kimila, Devadatta, Upali, Kapakat. Those youths follow the Buddha to become a monk. So the Buddha ordained all of them. So King Milina asked again, did Devadatta separate the Sangha after he became a monk? And then Mani Nagasena answered, yes, Devadatta would separate the Sangha after he became a monk. So in order to separate the Sangha, the lay people could not separate the Sangha, also the Bhikkhuni, Sekhamana, and Samanera and Samaneri could not separate the Sangha. But just Bhikkhus could separate the Sanghas into 2 groups. Then came in the asked again, the person who could separate Sangha, which karma did he commit? Then Nagasena said, he commit the heaviest karma in order to rewind in his for many eons. And then Bandi Nagas in the King Milinda asked again, did the Buddha know that Devadatta could separate Bhikkhu Sangha after he became a monk? And then Bandi Nagasena said, the Buddha already knew that. If so, King Milinda asked again. Everybody knows that
Buddha has the great compassion. And then Buddhas want the benefit or the being. So those two words are opposite from each other. That's why please explain these two opposite words. And then Bandi Nagasinat explained, okay, meaning that yes, Buddha has a great compassion. Buddha already knew that Devadatta would be reborn in head after he died. But if the Devadatta became a monk in my sasana, then Devadatta can make the end of suffering as much as he can. Then Bani Naga Kemilindas said again. Bani Naga said that if so the Buddha killed someone, then he gave the medicine to use. Then Bani Nagasena answer, yes, Buddha has killed because so the benefit of that being. And then Kemilindas Bani Nagasena said again, if Devadatta could not become a monk under me, his suffering were not finished. If he became a monk under me, that he can end his suffering because of he became a monk. And then Bani Nagasinat said again with another example. If the man has words in his followers, etc., and then he can see his friend or his relative who was punishment by the king, and then he can try to have him in the same way. The Buddha have the Devadatta in order to free from suffering, or in order to make Devadatta's suffering become a lesser one. That's why the Buddha oriented Devadatta as a bhikkhu. Then Bani Nagasinat told the Kemilinda with other example. The physician who is smart how to treat the patient, now he can treat the patient in order to make the heavy disease and become the lesser disease because of the a good medicine. In the same way, the Buddha cured the Devadatta by making him becoming a monk in order to free from the heavy suffering. Then Bani Nagasinat said again to Nagasinat, because of this reason, the Buddha ordained Devadatta as a bhikkhu. Then, for example, if the thief steal something at the time, the person who is responsible catch him. Then
the person who is responsible show the teeth to the king. Then the king said that, so you may cut his this head, and then someone who is responsible listening to the king. Then he brought the teeth where he was king. So finally, another person saw this situation, and then he came there. So what happened to him? Then he said, he stole something. That's why he will be cut from his head. Then he said to the other, so you please don't cut his head, please cut his hand or foot. So because of the his light, you have to cut only his hand and foot. Then that person take care of his life. Then because of his light, the deed became free from cutting his head because of his light. And Bani Nagasena said, in the same way, because of the great compassion of the Buddha, that the Buddha ordained Devadatta as a bhikkhu under my teaching. Then finally Devadatta, before he died, said this what I'm approach the Buddha as long as I'm late. Devadatta said finally before he died. Then Devadatta finally, after he was reborn in head, he will become a Peshika Buddha named Attaisarat. Then Kim Milinda said, Bani Nagasena, that the Buddha gives everything to Devadatta because of his great compassion. Then Kim Bani Nagasena said again to Kim Milinda, because of the great compassion, the Buddha ordained the Devadatta as a bhikkhu. The physician who understand how to treat the diseases, then the physician can make the patient become free from the heavy suffering. Then finally, the physician help the patient in order to be free from heavy suffering. Because he want his patient become better, his patient has better feeling. In the same way, the Buddha has the great compassion in order to become Devadatta as a bhikkhu, in order to free from the heavy suffering. Then the game Nagasena Bandi said again to Kim Milinda, if someone has thorn in his feet, at that time another man have him to remove the thorn from his feet.
that he will use that another thorn to take out the first thorn from his feet. And then he used the other thorn in order to remove the first thorn from his feet, because he want the man who has turned in order to be free from that turn. If someone does not have the man who had that turn, he will travel into suffering, or maybe he might die because of that turn. In the same way, the Buddha ordained the Devadatta as Bhikkhut because of his great compassion in order to prevent suffering. So if the Buddha does not ordain the Devadatta as a Bhikkhu, Devadatta would be reborn in Nidayas, like after life, for many aeons. So finally, King Milinda said to Nagasenath, Bani Nagasenath, that the Buddha show Devadatta the correct weight. Now, the Buddha gave the Devadatta the right weight, and then the Buddha bring Devadatta from the wrong way to the right way. And the finally, because of these reasons, the Buddha ordained the Devadatta as Bhikkhut in order to have him, in order to free from the great suffering for Devadatta. That is the answers for the question of why Devadatta became, why Devadatta was ordained by the Buddha. That's all. Sadhu, sadhu, sadhu. Pani, would you like to translate to the Haiti after finish? Can you just say, no? After translation of the Devadatta Babisa Pinyas, it will be continuous to chant the Pali, and can't pick up Pata with less than not Pinyawa. Yeah. Pande Naga Sena Pade Tabeda Bhagavata Atime Bhikkhave Edo Atta Pisaya Mado Bhumi Salata Padu Bhavayati Adeta Vasana Ida Naideta Vasana Ida Naibariya Vasana Ida Natanyo Navamo Edu Mado Bhumi Salata Padu Bhavaya Yadi Bande Nagadena Inyo Navamo Edu Bhavaya Mado Bhumi Salata Padu Bhavaya Dambi Edo Bhagava Kateya Sako Bande Nagadena Natinyo Nawemo Edu Mado Bhumi Salata Padu Bhavaya Dadama Anasegito Bhagavata
Ayanya nawamo Yedu Tetati Mado Bumi Salada Edu Bawaya Ya Vedandarena Rinya Madane Diyamane Tadakado Ma Badawi Kambidandi Yadi Bande Nagazena Adewa Edu Ada Bizaya Mahado Bumi Salada Badu Bawaya Denai Vedandarena Rinya Madane Diyamane Tadakado Ma Badawi Kabidani Yawazana Tameza Yadi Vedandarena Rinya Madane Diyamane Tadakado Ma Badawi Kabida Denai Adewa Edu Ata Bizaya Mahado Bumi Zalata Badu Bawayadi Dami Wazana Meza Ayambi Ubado Kodi Kopinyo Tokumo Doni Wediyo Ada Karanozewa Gamiroza Todawa Nobando Neto Inyena Odara Banyena Daga Widizedo Inyadara Dawadi Dena Bodhi Madadi Padidam Beda Maharaja Bhagavata Adime Begawe Edu Ada Bizaya Mahado Bumi Zalada Badu Bawayadi Ya Vedandarena Rinya Madane Diyamane Tadakado Ma Badawi Kabida Desabana Agalika Kadaso Padika Adai Edui Vaipamauda Dadama Agalita Adai Edui Yata Maharaja Loke Tayo Yewa Mega Ganiyandi Watiko Emandiko Bahutagodi Yadi De Mosai Dawa Inyo Mego Bawadadi Nado Mego Ganiyandi Damadedi Megedi Agala Mego Dewa Denka Gizadi Ewa Mewa Ko Maharaja Vedandarena Rinya Madane Diyamane Yantadakado Ma Badawi Kamida Agaliga Eda Kadaso Badiga Adai Edoi Vaipamauda Nada Ganiyadi Adai Edoi Yarawa Bana Maharaja Imawenda Babada Benza Narita Dani Tadandi Deda Maharaja Bezana Narita Dana Tadewa Nariyo Narikana Naya Kaniyandi Deyadida Genga Yamona Azirawati Tarabu Mai Daino Taradadi Vedaramwadi Vedanda Sanabhagadi Awadeta Nariyo Narikana Naya Aganida Kengarana Nada Nariyo Duwa Dalila Ewa Mewa Ko Maharaja Vedandarena Rinya
Madane Diyamane Yan Tadakado Mabadawi Kamita Agalika Eda Kadaso Badika Adayi Edoi Webamoda Nada Ganiyadi Adayi Edoi Yarawa Banama Raza Renyo Tadambi Didadambi Ameza Ondi Teta Sayewa Zana Ameza Gananaya Denabadi Purohita Agadanta Bandagarigo Sadagayako Kakagayako Edeyewa Ameza Gananaya Kaniyandi Kengarana Yodada Raza Gunehi Awadeta Aganita Tabe Ameza Dwewa Tenka Kizandi Ewa Mewa Ko Maraza Wadandarena Rinya Madane Diyamane Ya Tadakado Mabadawi Gambida Agalika Eda Karazo Badida Adayi Edoi Webamoda Nada Ganiyadi Adayi Edoi Doyandi no Kamaraza Edarayi Sinatadane Kadadikara Data Dhamma Duka Vedaniya Gama Kaidisa Yeda Abogada Dewa Manote Dodi Ama Bande Doyadi Edarayi Sinatadane Kadadi Karana Data Dhamma Duka Vedaniya Gama Kaidisa Yeda Abogada Dewa Manodedu Dada Zanadi Kesa De Marazadi Tumanosa Bande Malakaro Ekata Kadosa Pyamano Bonosa Padako Malikasa Dewi Gopala Madasa Dewi Tobiyasa Upadika Bonasa Tadidi Imedada Dada Dhamma Duka Vedaniya Dada Kaidisa Imeda Abogada Dewa Manote Dudi Abarebi Doyandi Nuko Adide Manudagenewa Darira Dena Didada Bhavana Kadadi Amabande Doyandi Kesa De Marazadi Kodi Laza Gandavo Dandi Noza Raza Nimisa Raza Bandanaza Raza Di Ime Saduro Zana Doyandi Tenewa Manudagena Darira Dena Didada Bhavana Kadadi Dosirambi Kadan Doyadi Dugada Dogadandi Toda Bodha Panna Daya Maharaza Adidewa Adane Vadamanewa Adane Edadamada Dane Diyamane Dagawa Dogadewa Dagadawa Mabadawi Kambidadi Nai Bandedi Adi Me Maharaza Agamo Adigamo Pariyadi Dawana
Deka Bada Tutu Sa Pari Bosa Azari Yubadana Mayabi Na Tuda Boba Aida Namada Dane Diyamane Dagewa Tokadewa Degadawa Ma Badawi Kabidadi Tabitawa Wadandrada Raza Wadabeda Dana Wedam Bhagavadosa Gadambada Bhagavadosa Taja Mune Nodi Dwaina Bodhana Andare Kanana Bada Winnie Oda Wada Godiyo Adekanda Dada Bi Medawana Nadi Aida Namada Dane Diyamane Dagaiwa Togadewa Dagadowa Mabadawi Kambidadi Namaraza Dawadagena Wiriyena Dawadagena Baragamena Mabadawi Kabadi Kunavara Barida Maraza Tava Doseya Kriya Gunavara Badida Taredo Na Widandi Mabadawi Saladi Kabadi Bawedadi Yata Maraza Dagadada Adivara Baridada Naviyosa Nemiyosa Palandi Ago Bezadi Ewa Mewa Komaraza Dava Doseya Kiriya Guna Bara Berida Mabadawi Taredo Nawidandi Saladi Gambadi Bawedadi Yara Wambana Maraza Kagana Anila Zada Tenzadida Oda Nazala Bara Berida Adiwadena Bodhidada Nadadi Rawadi Gala Galayadi Ewa Mewa Komaraza Mabadawi Renyo Vedandrarada Dana Bela Wibula Odana Bara Berida Taredo Na Widandi Saladi Gambadi Baweradi Nai Maraza Renyo Vedandrarada Saida Raga Wadena Bawendadi Na Doda Wadena Bawendadi Na Gila Wadena Bawendadi Na Mana Wadena Bawendadi Na Deji Wadena Bawendadi Na Gila Dawedena Bawendadi Na Vidaga Wadena Bawendadi Na Aradi Wadena Bawendadi Atago Dana Wadena Paula Bawendadi Kaindi Anagada Yazaga Mama Dandige Agizeyo Agadaza Yazaga Yadagama Lavedawa Adamana Baweyondi Dadada Damida Dana Badi Manada Tabida Odi Renyo Maraza Wadandrada Dadada Damida Dadadu Tanedu Manada Tabida Odi Dame Dame Kaniya Daware Yame Niyame Agode Awi Daya Deze Doze Ye Renyo Maraza Wadandarada Kamedana Baina Pawedana Badai Badada Pyama Zari Yedanaya Yewa
Odhoga abano Vadandaranda Adaraga Baina Tabadaragaya Odhoga abano Kaindi imedada damaga Adu aroga dadana Diga yugadi Paula yewa manada Bawandadi Dharamanosa Maharaja Vadandaro Raja Dandana Na Bhavadamadi Edu Dedi Na Dana Edu Dedi Na Badidana Edu Dedi Na Ubalabana Edu Dedi Na Ayu Edu Dedi Na Wena Edu Dedi Na Duga Edu Dedi Na Bala Edu Dedi Na Yada Edu Dedi Na Buddha Edu Dedi Na Didu Edu Dedi Atago Tabi Nyuda Nyana Edu Tabi Nyuda Nyana Yaranada Karaka Ewa Rube Adula Vibula Naudare Dana Ware Adandi Tabi Nyuda Badoza Imagada Avazi Salen Ganazida Dida Madi Dewe Bade Bada Sazamano Naze Nadi Bodhiya Yewa Karanadi Vadandaro Maharaja Raza Agodena Goda Zinadi Adadon Dadu Nazinadi Karaniya Danena Zinadi Aliga Wadina Tizena Zinadi Taba Agudala Gudalena Zinadi Dada Ewa Dada Manada Damanugadada Damadidagada Dana Nedana Balawa Viriya Vibula Vaiparena Heta Mahawada Dezaladi Daniga Daniga Dage Agula Gudala Wayandi Ona Mandi Wina Mandi Sena Bada Baraba Baba Dandi Gova Walayaka Kagane Dandawandi Razo Dezida Wada Daruga Hondi Kagana Obilida Wada Wayandi Dhamma Dhammayandi Mahabhima Tadon Naisaradi Dedu Wadedu Gobi Dedu Udagan Danigan Saladi Udage Salide Kaubandi Mesa Kasaba Yamaga Umiyo Sayandi Salasara Dada Dadandi Sala Wisi Yuganado Wadandi Wisi Nado Bawadadi Kora Bobala Odandi Penamela Bawandi Odaradi Mahadamodo Dida Widita Dawadi Udaga Oda Toda Badi Toda Muga Dandandi Dalila Dara Dadandi Adura Karula Naga Yaka Obezandi Kainuko Kadanuko Dagaro Wibere Wadandi Kamana Bada Madandi Bida Seda Ko Bide Lo Bide Saladare Bagamadi Mabadawi Danara Dadagara Bari Odandi
တိနေရုဂိရိကိုလာတေလာတိကရောဝိနမမာနောဟောတိဝိမနာဟောတိအာယနာကုလပိလာရခောတကသုရရမိကပခိနောရောဒန္တိယကအဘေတကဟတန္တိယကမေတကကာမမနာယမာပတဝိယယတာမာရာဇာမတိမာပရိယောကေဩဒနာကနေဥရကတံဘုံနေအာဂိနာတန္တလေဟထာတောအကိဇလမာနောပတမန္တာဝပရိယောဂံတန္တာမေတိပရိယောဂောတန္တတောတန္တာပေတိဥဒကံတန္တတံတန္နုလံတန္တာပေတိတန္တုလံတန္တနာဩမောဇတိနေမောဇတိဘောဘုကာရဇာတံဟောတိဘေနမလာဩဒရတိဧဝမေဝခောမာရာဇာဝတန္တရောရာဇာယံလောကောဒုဇနံဒါဇယိတတတံဒုဇဇံဇဇန္တတဌာနတသဘာဝနိတန္တေနာဟေတမဟာဝါတာဒါရေတောနဝိတန္တာပရိကောပင်တုမဟာဝါတေတုပရိကိုပိတေတုဥဒကံကပိဥဒကေကပိတေမဟာပတဝီကပိဣတိတရာဝါဒသဥဒကိသမဟာပတဝီသာတိဣမေတယဧကမနာဝိယအာဟေတောမဟာဒါနနိတန္နေနဝိပုလဖလဝိရိယေနနတ္တေတိတောမဟာရာဇာအညင်သာဒါနာနုဘာဝယတာဝေတန္တရတရိညောမဟာဒါနာနုဘာဝယတာမဟာရာဇာမိတာဘဟုဝိတာမနယောဝိဇန္တိတေယတိတံအိန္ဒာနိလောမဟာနိလောသောတိရတောဝေလူရိယောဩံဘာဘောဘောသေရိတာဘောဘောမနောဟရောသူရိယကန္တောသန္တာကန္တောဝစီရောခေသောပနကောဗုဒ္ဓရာကောလောယိတနောပတရကံလောတိအတေတဗေအတိကမသကဝတိမဏိအာကာမကာယတိသကဝတိမဏိမာရာဇာသမန္နာယောဇနံဩဘာတတိဧဝမေဝခောမာရာဇာယာကိဉ္စီမဟိယဒါနံဝိဇတိအာပိအာဒရိတာဒါနံပရမံတန်တပံပဋိကမဝေတန္တရတရိညောမာဒါနံအကမကာယတိဝတန္တရတမာရာဇာရိညောမာဒါနေတိယမနေတတကတောမာပတဝီကပိတာတိအဇရိယံဗန္တေနာဂသေနာဗုဒ္ဓနာအဘုဒ္ဓံဗန္တေနာဂသေနာဗုဒ္ဓနာယံတရာဂတောဘောရိတတောသမ္မာနောအာတမောလောကေနာကဝယံခန္တိဧဝံစိတ္တောဧဝံအတ္တိမောတိဧဝံအဋိပါယောဘောရိတတ္တနာဗန္တေနာဂသေနာပရိကမောတက္ကပိတောပါရမိသဇိတာနံဘေယောဩဘာတိတာစရိယံစရတောပိတာဝတတဂတတသာဒေဝကေလောကေတိတဘာဝအနုဒတိတောသ
Tadu Bande Nagadena Tomita Zina Dadana Sodita Zina Barame Saino Daidiana Wadagandi Paino Bawa Baragobo Benyo Gambiro Oda Nigando Kana Agana Gada Dhamma Lada Zina Bodhana Naibayana Ewa Meda Ganiwara Bawara Tatra Dhamane Zamadi Parawe Salala Pinyo Sadodra Dadu Dadu Dadu. But we Salana Pina, no, the question about the shaking of the earth. The Bandina came in us as the Bandinaga Sina. The Buddha said, Ati me baker we hedu it me. There are 8 reasons for the shaking of the earth. That this was really said by the Buddha himself. There's no reason apart from these 8 for the shaking of the earth. And then came in as Pandinagasina, there is no reason apart from these 8. So the Buddha should not say it, the 9th the reason. But if King Watandra offered, then the earth shook the 7th time. The Bani Nagasina, if there were 8 reasons for the shaking of the earth, and then when King Wasandra offered, the earth shook 7 times. So these 2 was as opposite from each other. That's why please explain me this opposite word from each other to be clear. Then Bani Nagasena said there are 8 reasons for the shaking of the earth. Then when King Wasandra offers, then the earth shook 7 times. So this, when King Wasandra offered and the earth shook 7 times, this shaking of the earth could not count into this 8 reason. Since King Bani Nagasena said again, King Milena, there are 3 names for the rain. They are the Bodhgaya rain, Himantika rain, and Pautaka rain, and there are 3 names for the rain. Even though there are 3 names for the rain, after this, it rained during the time which is not in this period. That rain is called Akala Mega in Pali. In the rain without period. In the same way, King Milinat, when King Wasandra offers the shade 7 times. The
the shaking of the earth during the time of the offering of King Witsandrath. We could not count free from this 8. And then King Bani Nagasena again came in that there are 500 rivers in Himalaya that flowed all the time. Even though there are 500 rivers, in these 500 rivers, there are 10 rivers more famous. So they are Ganga, Yamuna, Sidavati, Sarabu, Mahi, Sindhu, Saraswati, Uttravati, Vitanda, Sandavaga. Those rivers are more famous than the other. But the other river we cannot count as a river, because those other rivers do not have water all the time. In the same way, King Milinda, when King Wesandra offers the earth shakes 7 times, that shaking of the earth we cannot put in, we cannot count, we cannot say it. This shaking of the earth are free from these 8. Then Bani Nagasena said again, and there are 100 minister, 200 minister, 300 minister. 100 minister, 200 minister, 300 minister, we say that, but we cannot count these 100 minister, 200 minister into this minister. So for example, there are 6 ministers, there are 6 ministers, they are the chief, the chiefman of the army, and then the wise men, and then the minister or the lawyer, and then the minister or the treasurer, and then the person who bring the umbrella to the king, and then the person who use that knife. Those 6% we can count as a minister, because of these ministers connected with the benefit of the king. The other are no. In the same ways, came meaning that when King Wadandra offered, then the earth shaked 7 times. Even though the earth shaked 7 times, this shaking of the earth not free from and the originate 8 reason. Then Bani Nagasinas said again, came in that, did you hear that the person enjoying the benefit of the present agent, and then the reputation of those separate in Devas Loka in Manusa Lokat. And then Kemilindas said, yes, I heard that. So the reputation of those the people who has a reputation are 7. They are Sumanat, Sumala florist, and then one Brahmana whose name is Eka Sadagat, and then one Brahmana whose name is Ponat, and then Malika, Queen, and Gopala Mata Queens, and Sophia
Upasika in Pona Dasi. These 7 people, their reputation of them separate in Dewa Lokas and Manosa Lokat. Then Bani Nagasinas again to Melinda. In the past, the body of the human beings, those people will go to the Devaloka with the body of the human being. So did you hear this? And then Kim Melinda said, yes, I had those. Then who are they? And then Kim Melinda told the Bani Nagasena Godila, Gandaba, Sarina Kin, Nimi Kin, Mandadu Kins, those 4 people. So Kim Melinda heard about those 4 people. Then those 4 people would go to the Devaloka with the body of the human, with the body of human beings. Then Bani Nagasena said again, we have the Agama, Adigama, it means we have the original Pali from the Buddha, and then someone offers something, and then the shade 1 time, 2 times, 3 times, apart from the offering or the King Wisandra. Then Bani Nagasena said, okay, Melinda, the ashade because of the demonstrate because of those efforts in those great efforts, but the ashade because of the offering of the King Wisandra, because of the great offering of the King Wisandra. Then Bani Nagasena said again, whenever King Wisandra offer, he never desire for the worldly pleasure. Now he never desire for the worldly pleasure. He just offers it. He just offered because he wanted Sabanyudanyana, the enlightenment, in order to help other. So finally came Milena, when the Buddha attained enlightenment, he said the Pali stanza, Zalinkanas in Titan, it means I forsake even my own son in white in Zali in Kanazint in Madi Dewi because of the Sabanyudanyana, the enlightenment. Then the Bani Nagasena said again, King Melinda, whenever King Wisandra offered, he won the anger without being angered. So he won the person who is stingy by offering. He won the person who does not say the truth, by saying the truth. So King Wisandra wins, or King Wisandra went all evil things by doing kusalat.
That's why finally Bandi Naga Senat set Bandi Nagasena said, whenever King Wesandra offered this great donor, that's why the earth shaked 7 times. Then came in that said that the benefit of the Buddha and the power of the Buddha is wonderful. Not the power of the Buddha is very wonderful. So even those Bodhisattva is that he has the great patient in great mind. And then came in and said, Bani Nagasinat, you said the effort of the Bodhisattvas are the greatest. And then came in and said, yes, I embraced the teaching of the Buddhas. I embraced the renunciation of the Buddha. And then Bani Nagasena, you saw the problem or evidence. That's why I understand why the earth shaped. The earth shaped 7 times when King Wesandra offer something to other. So now there's only a reason for the shaking of the earth. There's no more reason apart from these 8. This is the answer for the shaking of the earth. For there are only 8 reasons for the shaking of the earth. That is the answer for the shaking of the earth for this 4th question. That's all. Sadhu, sadhu, sadhu. In the questions number 4 in Milita Panha is the Iti Palawakko in Mendaka main choice Mendaka Panho. And then I request from the Venerable Bhikkhu Sangha all here, maybe we have Thai, Lao, also Pante, some Cambodia also understand some Thai language. We need to conclusion and make understanding is in the one question is really important. We know him. We know very well about the Devadatta. And then we also have question in our mind. Why the Buddha keep Devadatta near to him, near him always? No? He not. Why he keep ordination to Devadatta also? And then now I request the Mahavinay to conclusion, make the understanding for Thai people here, Lao people and some Cambodia and someone who understand Thai. Indian monk also understand Thai. ขอนิมนต์ท่านพระมหาวินัยสโกสโกประเด็นธรรม9 ประโยคได้สรุปใจความของปัญหาเกี่ยวกับพระเทวทัตการบวชของพระเทวทัตครับผมขอนิมนต์ ถวายความเคารพพระเถรานุเถระขอโอกาสคณะสงฆ์ปัญหาว่าด้วยเทวทัตตปัญหาก็คือหมายถึงปัญหาว่าด้วยการทรงประทานการบวชให้กับพระเทวทัตหนังสือฉบับภาษาไทยหน้า 81 บันเดนาเกษณะข้าแต่ท่านนาเกษณผู้เจริญตุมเหนว่าท่านพระนัทธะย่อมกล่าวเอวังตถาคโตการุณิโกหิเตเสนุกัมโปสัพพสัตตานันติ
ว่าพระตถาคตเป็นผู้มีความกรุณาเป็นผู้เกื้อกูลเป็นผู้อนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งหลายอย่างนี้มิใช่หรือท่านก็ตอบว่าอามะมหาราชะดูก่อนมหาบพิตรเป็นอย่างนั้นตถาคตเป็นผู้มีความกรุณาเป็นผู้มีความเกื้อกูลเป็นผู้มีความอนุเคราะห์ต่อสัตว์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้เริ่มต้นของเรื่องท่านก็ถามต่อว่าถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้พระเทวทัตบวชเพราะว่าเมื่อพระเทวทัตบวชแล้วท่านก็ทำสังฆเพศแล้วก็บอกถึงที่มาว่ากัตติยกุมาร6ท่านที่บวชในคราวนั้นก็คือสักยะมีพัทธิยะอนุรุทธะอานันทะภักคุกิมพิละเทวทัตกัปปะกะอุบาลีก็คือนายช่างกระบกบวชพระองค์ทำไมจึงได้ให้บวชทั้งถามว่าพระองค์เป็นพระสัพพัญญูหรือไม่แล้วทำไมพระนครเสนบอกเป็นพระสัพพัญญูแล้วทำไมจึงให้พระเทวทัตบวชพระองค์ทรงทราบไหมว่าพระเทวทัตบวชแล้วทำสังฆเพศแล้วก็ต้องตกนรกชั่วกับหนึ่งพระนาคเสนก็ได้ทูลตอบว่าพระองค์ทราบแต่การให้บวชในคราวครั้งนี้ก็เป็นการให้บวช เพื่ออนุเคราะห์เมื่อครู่นี้ทางพระเถระพม่าท่านก็ได้แปลภาษาอังกฤษก็ยกบาลีนะสามเณโรนะภิกขุณีนะสามเณโรนะสามเณรีท่านก็บอกว่าการทำลายสงฆ์นี่ภิกษุณีก็ทำลายไม่ได้สามเณรก็ทำลายไม่ได้สามเณรีก็ทำลายไม่ได้แต่ภิกษุเป็นปกตัตตะเท่านั้นจึงจะทำลายได้ทีนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระสัพพัญญูทราบว่าพระเทวทัตจะทำสังฆเพศแล้วต้องตกนรกเหตุใดพระองค์จึงทรงประทานการบวชพระนาคเสนก็ทูลตอบว่าก็ที่ให้บวชในครั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นการอนุเคราะห์ท่านก็กล่าวว่าถ้าพระเทวทัตไม่บวชยังคงเป็นอยู่ในคฤหัสถ์วิสัยท่านจะทำกรรมมากมายแล้วก็ต้องตกนรกชั่วกับชั่วกันหลายกับหลายกันไม่ใช่หนึ่งกับแต่พระองค์ให้บวชก็เพื่ออนุเคราะห์เมื่อพระเทวทัตมาบวชนี้ท่านก็จะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาของท่านตรงนี้แหละจะเป็นเครื่องอนุเคราะห์เป็นเครื่องบ่มบุญบารมีซึ่งคุณงามความดีทั้งหลายเนี่ยไม่มีอะไรจะทำลายได้เมื่อทำกรรมก็ไม่มีใครที่จะปกป้องได้เช่นเดียวกันแต่ส่วนของคุณงามความดีที่ทำไว้ก็ไม่มีใครห้ามได้เมื่อถึงเวลาความกรรมดีให้ผลก็ใครๆก็ห้ามไม่ได้เหมือนกรรมชั่วให้ผลใครๆก็ช่วยไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นด้วยคุณของศีลบารมีเรื่องของการบำเพ็ญภาวนาอันนี้จะเป็นสิ่งดีที่จะคุ้มครองปกป้องท่านในคราวที่ท่านได้เสวยวิบากกรรมหมดแล้วพระเทวทัตนี่บวชมาท่านก็บำเพ็ญสมาธิภาวนาจนท่านสำเร็จฤทธิ์ขั้นปุถุชนแสดงว่าท่านก็ไม่ธรรมดาแสดงฤทธิ์ได้แต่ท่านพอใจเพียงแค่นั้นไม่บำเพ็ญต่อจึงไม่บรรลุเป็นพระอริยบุคคลนั้นพระนาคเสนบอกว่าถ้าพระเทวทัตไม่บวชท่านจะทำกรรมที่ร้ายแรงร้ายกาจมากกว่านี้แล้วท่านจะต้องตกนรกหลายกับหลายกันมากมายมหาศาลเรื่องนี้อาตมาภาพเคยเห็นที่วัดนะก็เรื่องเทียบเคียงคล้ายๆกันพระองค์หนึ่งนี่ไม่เอาครูบาอาจารย์อุปชานี่แกไม่เอาอะไรเลยอาจารย์บอกให้เรียนให้สอนให้เรียนหนังสือแกก็ไม่เอาก็สงสัยทำไมองค์อื่นต้องอยู่ในระบบระเบียบหมดแต่ทำไมองค์นี้เป็นลูกศิษย์ที่ท่านบวชให้แท้ๆทำไมท่านจึงไม่ว่าอะไรพอไปสืบประวัติดูก็เห็นว่าถ้าท่านศึกไปนี่ท่านจะทำกรรมหนักกว่านี้เพราะว่าท่านเป็นคนที่เหล้าเมายาอาจจะถึงท่านทำปิตุฆาตมาตุฆาตเพราะฉะนั้นท่านก็ยอมเจ็บปวดเองที่ลูกศิษย์ทำตัวไม่ดีแต่ว่าปิดกั้นอบายที่ไม่ให้ท่านต้องไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เพราะถ้าท่านเป็นคฤหัสถ์ที่เมาก็อาจจะทำกรรมหนักกว่านั้นอันนี้เห็นชัดเจนเทียบเคียงกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ในบาลีบอกไว้หมดว่าถ้าพระเทวทัตเนี่ยพระนาคเสนตอบนะอยู่ในเนื้อความบาลีทั้งหมดว่าเนี่ยอยู่ในหน้า82บรรทัดกลางๆปหูนิกัปปะสตะสาสานิหลายแสนกับไม่ใช่น้อยหลายแสนกับมากมายเนี่ยถ้าพระเทวทัตไม่บวชเนี่ยปหูนิกัปปะสตะสหสานิมหาราชเจเทวทัตโตอปปจิตวากิปูโตสมาโนในรยิกังบาปกังจะเนยยะตังตถาคตโตจานมาโนการุญเยนะเทวทัตัง ปปาเจติมมะสาสเนปปจิตาสาทุกะปริยันตะกังภวิสติติการุญเยนะยังกรุกังทุกะโลกังอากาสิถ้าเขาไม่บวชนะเขาก็จะทำกรรมมากมายแล้วก็ต้องตกนรกถึงหลายแสนกับแสนกับมากหูนี้แปลว่ามากแต่ถ้าเขามาบวช
เขาก็จะทำกรรมอันเล็กน้อยกรรมที่เราเห็นว่าหนักแล้วถือว่าเป็นกรรมเล็กน้อยที่เขาจะทำในคฤหัสถ์วิสัยแล้วท่านก็ อุปมาท่านยกอุปมามา 3-4 ข้อแรกเปรียบเหมือนบิดามารดาเฆี่ยนตีลูกไม่ประสงค์ให้ลูกตายแต่แนะนำให้ตั้งอยู่ในกรรมดีถ้าเกิดลูกถ้าพ่อแม่ไม่ทำอย่างนั้นเขาจะไปทำกรรมชั่วฆ่าคนทำผิดทำกรรมอันหนักเขาก็จะต้องติดคุกติดตารางตกนรกหมกไหม้หลายกับหลายกันแต่ไม่เรียวที่พ่อแม่ตีนี่มันไม่เท่ากับที่เขาจะต้องได้รับทุกข์รับโทษที่เขาจะต้องทำจากการทำชั่วนี่ประการแรกที่ท่านยกอุปมาประการที่สองท่านยกอุปมาว่าด้วยโจรที่ทำความผิดแล้วพระราชาสั่งลงโทษประหารเสนาบดีผู้ได้รับพรพิเศษจากพระราชาก็เลยเข้าไปหานายเพชฌฆาตไปขอร้องเอาไว้ว่าท่านอย่าได้ฆ่านักโทษคนนี้เลยจงทำเพียงตัดแขนตัดขาเขาเท่านั้นพอส่วนการเว้นโทษประหารนั้นเราจะไปทูลขอกับพระราชาเองเพราะเป็นเสนาบดีที่ได้รับสิทธิพิเศษจากพระราชาได้รับพรให้ขอได้นี่ก็คือการตัดแขนตัดขานั้น ก็เป็นการอนุเคราะห์สงเคราะห์นักโทษคนนี้ไม่ให้เขาต้องเสียชีวิตอีกประการหนึ่งท่านก็เปรียบอุปมาเปรียบเหมือนกับหมอรักษาคนไข้ต้องผ่าตัดต้องเย็บต้องทำแผลในขณะที่ผ่าตัดเอาสิ่งไม่ดีออกเอาเชื้อโรคร้ายออกคนไข้ก็เจ็บปวดเดือดร้อนแม้จะต้องตำหนิติเตียนหมอก็ตามแต่นั่นเป็นไปเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ให้คนไข้หายจากการเป็นโรคภัยไข้เจ็บอีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนกับบุรุษโดนหนามทิ่มแทงในเนื้อในตัวหมอก็มาช่วยเหลือโดยการผ่าเอาหนามนั้นออกจากตัวในขณะที่ผ่าก็เจ็บปวดอุปมาคล้ายๆกันนะก็เจ็บปวดแต่การเจ็บปวดนั้นเป็นไปเพื่อรักษาให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงสรุปในข้อนี้ว่าด้วยเทวทัตตปัญหาว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงประทานการบรรพชาการบวชให้พระเทวทัตพระเจ้ามิลินถามว่าพระองค์ไม่รู้หรือพระนาคเษนบอกว่าพระองค์รู้พระองค์เป็นปัสสัพพัญญูแต่การให้บวชนี้เป็นไปเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์นั่นเองเนื้อความแห่งกันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพรสาธุสาธุพระมหาวินัยสุขเวสโก the Pali grade 9 the top class in the Thailand he translate about the Devadatta Panha the question how the Buddha give ordination Papacha to Devadatta and then the Nakasena give the good answers same the good answers compare one thing same the mothers beat the boy the son and daughters the children because it's control don't do the big problem and also the doctor give operation some things the patients really pain but the doctor not kill them same that this is the questions and answer in Virinda Panha. It's a good question, a good answer also. And then now we have many Indian monks, Indian Bhikkhu Sangha, lay devotees from India. We have the Venerable from Mahabodhi Society Bangalore, and he also can translate and give conclusion, give understanding to Hindi. Now please Venerable from Mahabodhi Bangalore. हेलो नमो बुद्धया सबको मुझे निपुण बनते ने हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए कहा है तो ख़ास करके ये देवदत्ता पवज्जा के बारे में बताया है इसका संक्षेप में बोलो बोल के बताया इसमें तो इसका बहुत लंबा है फिर भी हम इसको संक्षेप में बोलने के लिए कोशिश करता हूँ हिंदी इतना अच्छा नहीं है फिर भी आप लोग थोड़ा दिक्कत करके समझने के लिए कोशिश कीजिए यहाँ पर राजा मिलिंदा नागसेन बांधे से पूछता है कि भगवान बुद्ध सर्वज्ञ ज्ञान मतलब सर्वज्ञ ज्ञान है सब कुछ जानता है बोलता है फिर महाकारुणिक है बोलता है सचमुच में अगर है
वो भगवान देवदत्त को क्यों बंदे बनाया बोल के पूछता है। अगर सचमुच में भगवान बुद्ध सर्वज्ञ ज्ञान है, महाकारुणिक है, तो देवदत्त को बंदे क्यों बनाया, पबज्जा क्यों लिया? फिर अगर सचमुच में भगवान बुद्ध सर्वज्ञ ज्ञान होते, महाकारुणिक होते, तो उनको बंदे नहीं बनाना चाहिए था। क्योंकि उसको बंदे बनाने के बाद भगवान बुद्ध जानते थे कि वो संघ भेद करेंगे, भगवान बुद्ध को जाकर तकलीफ देंगे। वो भगवान बुद्ध ऑलरेडी जानते थे। अगर ऐसा जानता था तो क्यों उनको बंदे बनाया? भगवान बुद्ध सचमुच में ज्ञानी नहीं है, महाकारुणिक नहीं है बोल के नागासेन ने बोलता है। नहीं, राजा मिलिंदा ने नागासेना को बोलता है। फिर नागासेन बंते ने ऐसा बोलता है कि ऐसा नहीं है, भगवान बुद्ध कारुणिको महाराजा भगवा सबंयुत करुण्येन महाराजा भगवा सबंयुत ज्ञानेन देवदत्तस्य गतिं ओलोकेन्त उद्दस देवदन्त अपायिकं कम्मं आयुहित्वा अनेकानि कप्पकोटिसहस्राणि निरयेन निरयं विनिपातेन गच्छन्तम्। भगवान बुद्ध ऐसा नहीं है कि उनके पास करुणा नहीं है, सबंयुत ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान बुद्ध जानते हैं कि वो जो है, अगर उनको बंदे नहीं बनाया जाएगा तो वो जाके जो है और भी बहुत लंबा लंबा समय तक उनको जो है दुख मिलेगा। उनको इसीलिए बंदे बनाया है कि अगर उनको बंदे बनाया तो उसका दुख जो है कुछ हद तक कम हो जाएगा। और लाख लाख करोड़ करोड़ साल दुख सहने के बजाय वो जो बंदे बनाने के बाद उनको कम हो जाएगा। जिस तरह एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, उपमा देते हैं कि एक बलवान पुरुष एक व्यक्ति बहुत हत्या करके आने के बाद उनको मारना नहीं चाहते हैं, उनको मारने से बहुत दुख होगा, तकलीफ होगा, सोच के जो है उनका हाथ पांव तोड़ के रख देता है। उसी तरह ये देवदत्त को बंदे बनाने के कारण भी यही है। और उसके बाद जिस तरह एक बहुत बड़ा बीमार होते हैं, लेकिन वो बीमार को दबाने के लिए एक छोटा सा मेडिसिन दे के रख देता है, क्योंकि वो बीमार जितना ही मेडिसिन खाओ ठीक नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर को ये जानते हैं कि ये मेडिसिन देने से उसका दुख जो है कुछ हद तक जो है कम हो जाएगा। तो उसी तरह भगवान बुद्ध भी इसी कारण से देवदत्त को जो है बंदे बनाया, ताकि उनका दुख तकलीफ थोड़ा सा कम हो जाए बोल के बंदे बनाए। वो आगे जाके बहुत साल के बाद ये जब भगवान बुद्ध का शासन खत्म हो जाएंगे, वो 38 सारा बोल के बच्चे का बुद्ध नाम से उत्पन्न होगा। तो इतना बोल के समाप्त करता हूँ। साधु साधु साधु। बहुत बहुत अच्छा हिंदी बहुत 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 अच्छा बोलता है देवता के बारे में, देवता का पपचा का। Okay, next we going to the offerings. Today is the Wangmo is not present. Ranchan here, Media Anita also here. Okay, now next the conduct by Ajahn Ampon to say, and then today is up now. Thank you for the Myanmar Bhikkhu Sangha mornings, and then afternoon time. Please the Cambodian Bhikkhu Sangha come and sitting here. Also TIPITAKA also bring from Cambodia afternoon time 4 p.m. 4 to 5:30. Okay, next Venerable Ajahn Ampon conduct the program. Today that is birthday of Dr. Babasaheb Ambedkar. That is Chai Phim. He was the first justice minister of India who tried to give the logo of India, right? Dhammachakra, and the head of the king, lion, and many things in India. This is we remember and praise for punya to Dr. Babasaheb Ambedkar and his disciple and neo-Buddhist. And today
Myanmar Sangha offer the gifts to memory to most venerable Uyananda, former president, former chairman of ITCC. He is first. He was first. And Thai international Vietnamese devotees and Wat Thai Pulipalo offering 265,000 rupee for Sangha and 20,000 rupees for the ceremony. Please offer memory to most venerable Somdet Pratirayan Muni, the first head missionary Thai missionary monks in India. หลวงพ่อพระสุเมธาธิบดี former Lord Abbot of Thai Royal Thai Temple and most venerable พระเทพโพธิวิเทศทองยอด and we pay respect to all friends Laos too หลวงพ่อดร.จันดาพร he passed away in America. This New Year's for Thai tradition, Thai, Laos, Myanmar, Cambodian, that it start from today, 14, water festival, we call water festival, very famous in Southeast Asia. And we have tomorrow and the day after tomorrow. Tomorrow we have the meeting for TIPITAKA chanting ceremony, 16 conclusion, and we have planned to set up for new committee. We have the president already. We want to elect for vice president, vice chairman, and the committee. Especially we want to set up for the team of good team for secretary. We need help from new generation, new monks, new to come to work together. Suppose you want to join to work, please join the meeting in the night of tomorrow. We will work for next TIPITAKA chanting in December. December we have 17 international TIPITAKA chanting ceremony. The country, this is continued by Vietnamese, right? Vietnamese Sangha. We will report and accept again. And new project that is training English from Dhamma College. Bang Mo is director. She has planned to teach English course by online. If we join together, learn English from Dhamma College from San Francisco. The teacher, I think, from Oxford University. This is a good project for the training. And now every country try to stop for COVID, new normal after COVID. Satipatthana or mindfulness, sati, that is very important to training ourselves to be strong mind. We have come here sitting, we save from COVID. That is we use COVID safety protocol. That is good. And Buddha Parami, Dhamma Parami, Sangha Parami. When we blessing in Pali, the word that is
Sapitiyo vivachantu saparoko. Like this. That is example. The word that is COVID-nuts. That is stop COVID-nuts. The word that is COVID-nuts. Yeah. That is good. Now today we would like to invite Dr. Richard Dixie. Please present for the gifts to our sponsor, food sponsor. Now, Dr. Richard Dixie, please offer the gifts to thanks. Say thank you to our sponsor. Mechi Anita connect to friends from many countries, from Dubai, from Brunei, Singapore, Malaysia, Vietnam, many countries. Connect them to help for food sponsor. Now, Dr. Richard Dixie will present special gifts to our food sponsor on 15. มีไมค์เล็กไหม Please give microphone to Dr. Richard, please. Pante wireless microphone. Pante, please microphone to Dr. Richard. Please say Anumodana Sadhu. Sadhu, 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 Anumodhami. So, beloved Mahasangha, it's so good to be here amongst you. You're all very famous. Our Facebook page for this ceremony has now had 100,000 views. So many people are watching this ceremony from around the world. So please, thank you so much for coming. It is wonderful. And it's my duty today to thank our food sponsor for today from Singapore and Thailand, Mr. Prachaya, Mrs. Rasia, Serkam Sukulachoy and family, forgive me, and Le Chalanon and family, and finally Kunbur. And it's with great pleasure I offer this rupa and also certificates. So I offer this, and here is the rupa for you. You okay? And I'm going to give you this. This in Tibetan is an offering of flowers. So when you offer a scarf like this, because there are no flowers in Tibet, they offer a silk scarf. So I offer you a silk scarf. Thank you so much. Thank you for your support. Anumotana. Okay. Thank you, everyone. Let's finish. Oh, photo. Sadhu, sadhu, anumodhami. Now, people offer the gifts, Thayadhamma, to Bhikkhu Sangha. Have some offering there นะถวายจตุปัจจัยทายธรรมฝั่งนู้นถวายปัจจัยพระสงฆ์ที่มาร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนะวันนี้ก็คณะสงฆ์จากประเทศพม่าสาธยายพระไตรนำสาธยายพระไตรปิฎกในปัญหาข้อที่3กับข้อที่4ปัญหาข้อที่3ท่านพระมหาวินัยสรุปได้ใจความจนพวกเราก็เข้าใจในความหมายว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงอนุญาตให้พระเทวทัตบวชถ้าพระเทวทัตไม่ได้บวชพระเทวทัตก็จะทำกรรมหนักตกนรกหมกไหมก็เรียกว่าตกนรกหมกไหมหลายกับหลายกันแต่พอได้บวชแล้วก็สามารถควบคุมพฤติกรรมได้ดีจนทำให้ดีกว่าทำให้ท่านตกนรกแค่กับเดียวก็
ก็ท่านก็เปรียบเทียบเรื่องที่วัดของท่านนะบางทีให้ลูกหลานหรือให้คนที่เมาแล้วมาบวชก็ควบคุมไม่ให้ดื่มเหล้าเมายาได้ถ้าเกิดว่าไม่ให้บวชก็ไปทำร้ายพ่อทำร้ายแม่ทำอนันตริยกรรมได้เช่นกันแล้วก็ก็เปรียบเทียบมีข้อหนึ่งก็มีข้ออุปมาหลายข้อที่ท่านพระนาคเษนสามารถตอบแล้วทำให้พระเจ้าพญามิลินเข้าใจแล้วก็อนุโมทนาสาธุว่าพระนาคเษนตอบได้ดีเช่นหมอจะรักษาจะผ่าตัดคนที่มีเหยียบหนามแล้วหนามเข้าไปข้างในก็ต้องผ่าตัดแต่คนไข้ก็ต้องเจ็บปวดคนไข้ก็จะปวดแต่หมอก็ต้องรักษาก็สรุปความว่าหมอต้องการผ่าตัดเพื่อรักษาไม่ได้ฆ่าให้คนไข้ตายอันนี้ก็เหตุผลที่ให้พระเทวทัตบวชก็เหมือนกับว่ารักษาไข้ของพระเทวทัตก็คือใจที่คิดบาปมากๆพอได้บวชก็คิดน้อยลงส่วนในคำถามข้อที่4คำถามข้อที่4in question number 4 about the Pugam question number 4 about Pugam same the earthquake in Nepal the have only when they have the earthquake only 8 things there will be happen Pante Chawana already translate give conclusion in English and then in the question they have compare about the water the river and then I just understand in India in that time they talking only 10 rivers in river another they not say the river but only 10 things that I read the name I read the name river in India in that time they will call a river แม่น้ำquestion number 4 And now I would like to invite Dr. Richard Dixie. Dr. Richard Dixie, please take from Mahapirun on behalf of International Vietnamese devotees and Wat Pulipalo offer 20,000 for TIPITAKA chanting ceremony. สาธุสาธุสาธุ offering to ITCC many Pante many monks with the support okay I read the 10 rivers one is Ganga the Thailand say Kongkha the Yamuna the second Yamuna แม่น้ำยมุนา the third one is Achiravadi the 4 Sarapu 5 Mahi 6 Sindhu 7 Saraswati 8 Etapavadi 9 Tangsa and 10 Chantapaka but back side we don't know the name for our work really thank you okay so thank you so much Bhante a very generous offering for this support so I thank you again Bhante has been working with us since we began so he's been coming all 16 years been like a life thank you Bhante สาธุสาธุสาธุพระมหาพิรุณfrom Pulipalo โอเคเมื่อกี้ก็แม่น้ำ10 สายนะฟังอีกทีนะคนไทยนะแม่น้ำในอินเดีย10 สายมีแม่น้ำคงคายมุนาอาจิรวดีสารภูมหีสินธุสรสวดีเอตภวดีเอตังสาและแม่น้ำจันทภาคาตอนนี้ก็คณะสงฆ์กำลังถวายก็คงจะต้องอนุโมทนาแล้วก็ให้พรไปในวาระที่ท่านกำลังถวายนะครับนิมนต์ท่านนำให้พม่าท่านให้พรต่อไปหลวงพ่ออุจจาวนาอนุโมทนา in Myanmar style today for all sponsors today Avidiyo Vivisantu Soko Rogo Vinas
สันตุมาเดบวันดอนตรายะสุขิติกายุโกเปวะอภิวาทนาสิเลตานิสังอุตตปัสสายิโนสัตตารธรรมวตันติอายุวโนสุขังพลังวะดุตวะเมงกลารักขันตุตวะเทวตาสัพพะโพธานุภาเวนะสราสุขิภวันตุเตภวตุตวะเมงกลารักขันตุตวะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสราสุขิภวันตุเตภวตุตวะเมงกลารักขันตุตวะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสราสุขิภวันตุเตสาธุสาธุสาธุ In the evening, 4 o'clock, Cambodia Sangha will be the sound who will be ready to take us to chanting for today. ขอส่งเมตตาแบบภาษาพม่าหน่อยว่าวันนี้พระคัสนานะนั่นนะนะจ๊ะเอโตปุยามยาปุญญโกเจนตาเมียงคามิโมตังโอมกะจุนตาเจสุอาเซมวยมวยเกเนภาคินโดอายาญาปาเซอัมยาเวอิมาตุเนซาเอกายาโกสาวนาเปนัดกุสาวนาเลมาลาเซยาเบเวงาอิเบดาเสญาเสตมะโภวากาสะธัมมายาสะเทวายกะเอตาปุมาอากาตนะอัตุมาเยมัพยาโกมยาโกกุตราโกยาญาปาเสอัมยาเวอิดัปเปตัตตาตัตตวาหุนานาโลกาอนันตเตมัพยาเสงาตัตตวาตาพงโกวานิเวญญาณทิติดิเสกุณบาမြတ်စွာလုံးစုံဘုံတော်စတိဖြစ်ဖြစ်တမြဝေနယအားအမြကုသိုလ်ပဲဝေလိုဤထိုကုတရာဤပုညကိုအမြရာကြတိဖြစ်စေတော်ဝတ္တုံတရေဣမေပန္တုဣလာတုရတတေအမုနာတိစေတော်အာလုံးကြာကြာတမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြာကြာတမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြာကြာတမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓု ท่านพระอาจารย์วัดครูบาบุญชุ่มนำคณะสงฆ์กราบลาพระรัตนตรัยนะครับ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทสวงคาโตภควตาธัมโมธัมมานัมสสามิ
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ Thank you very much for ceremony in very nice, very nice Myanmar Sangha. Nice sound, nice tradition. See you in the afternoon after lunch. Relax, please come back. Have joy lunch. Would you please to help us